Hi, welcome to the math class. Today I am discussing about one more problem on the definition of a vector space. Problem number 2. Prove that the set of all real valued continuous functions, the set of all real valued continuous functions defined in the open interval 0, 1 is a vector space over the field of real numbers with respect to the operations of addition and scalar multiplication defined as f plus g of x is equal to f of x plus g of x, and the scalar multiplication a into f of x is equal to a into f of x for all a belongs to capital R, where 0 less than x less than 1. Here we observe the statement, it is a real valued continuous functions. We can take any real valued continuous functions in the interval 0, 1. We can take any real valued continuous functions. మీరు ఏ రియల్ వాల్యూడ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నా అవి ఎక్కడ ఉండాలంటే డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, 1. 0కి 1కి ఇన్ బిట్వీన్స్లో మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చెప్పాలంటే వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పాలి ఓవర్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఆపరేషన్స్ ఎడిషన్ అండ్ స్కెలార్ మల్టిప్లికేషన్. వెక్టార్ ఎడిషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే రెండు రియల్ వాల్యూడ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఎఫ్ ప్లస్ జి వాటి మీద బైనరీ ఆపరేషన్ ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ ప్లస్ అనేది అప్లై చేస్తే ఎఫ్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జి ఆఫ్ ఎక్స్. అండ్ ద స్కెలార్ మల్టిప్లికేషన్ దిస్ ఏ ఇస్ ద సమ్ స్కేలార్ అంటే సమ్ రియల్ నంబర్ అనమాట, స్కేలార్స్ అనమాట. ఇక్కడ అవన్నీ రియల్ నెంబర్సే తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం, కానీ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే రియల్ నెంబర్స్ ఏ ఇంటూ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎలిమెంట్స్ అనమాట, ఎక్స్ కానీ వై కానీ జెడ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ రియల్ నెంబర్స్. వాటి యొక్క ఇమేజెస్ ఏమవుతుంది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. మనం ఫంక్షన్స్ని తీసుకోవాలి. ఫంక్షన్స్ని తీసుకునే ముందు అందులో ఆ ఫంక్షన్స్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ రియల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. ఆ రియల్ నెంబర్స్తో మనం ఫంక్షన్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా 0కి 1కి ఇన్ బిట్వీన్స్లోనే తీసుకోవాలి. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, 1 అంటే 0కి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు, 1కి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. ఇన్ బిట్వీన్స్ ఆఫ్ 0, 1లోనే మనం ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట వాటిని. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ రైట్ ది గివెన్ స్టేట్మెంట్స్. లెట్ capital V be the set of all such real values continuous functions and capital R be the field of real numbers. అర్థమైంది ఎక్కడ దాకా? మనకి వి ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పాలి కాబట్టి వి ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ కాబట్టి వి అనేది ఏంటి? ద సెట్ వి కంటైన్స్ ఓన్లీ వెక్టార్స్. కానీ ఇక్కడ రియల్ వాల్యూడ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ తీసుకోవాలి ఎఫ్లో, కానీ ఎఫ్లో విలో తీసుకోవాలి. కానీ ఎఫ్లో ఏం తీసుకోవాలి? ఓన్లీ ద క్యాపిటల్ ఆర్ బి ద సెట్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్. అంటే ఫీల్డ్లో అన్ని రియల్ నంబర్స్ తీసుకోవాలి. విలో అన్ని ఏం తీసుకోవాలి? కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ని తీసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ వి కామా ప్లస్ ఈజ్ అని ఎబిలియన్ గ్రూప్. ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని చెప్పాలి అంటే 5 ప్రాపర్టీస్ని సాటిస్ఫై చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ క్లోజర్. క్లోజర్ అంటే ఏం చెప్పాలి? రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటే ద సమ్ ఆఫ్ 2 కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాలి. అంటే బిలాంగ్స్ టు వి అని చెప్పాలి. ఎఫ్ కామా జీ తీసుకుంటే ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు వి అని చెప్పాలన్నమాట. ద సమ్ ఆఫ్ 2
continuous, the sum of two continuous functions is again a continuous function. A continuous function. A continuous function. Ante that is, let f comma g belongs to v aithe, that implies f plus g is also belongs to capital V. Let f comma g belongs to v aithe, that implies f plus g is also belongs to V for all f comma g belongs to capital V. Therefore, closure property satisfies with respect to the binary operation plus vector addition. And the second property, associative property. Associative. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ క్లోజర్ లాలో మనం 2 తీసుకున్నాము. వాటి యొక్క ఎడిషన్ వచ్చి బిలాంగ్స్ టు విలో ఉంది. అదే అసోసియేటివ్‌లో ముగ్గురిని తీసుకోవాలి. లెట్ f, g, h is also belongs to V. This is the 3 continuous functions. Then now f plus g plus h is equal to ఏం చెప్పాలి? f plus g plus h అని చెప్పి సరిపోతుంది. సమ్ ఎలిమెంట్ x తీసుకుందాం. x అంటే మల్టిప్లై చేస్తే, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే f plus g into x plus h of x. ఇక్కడ బై డెఫినేషన్ 1 ప్రకారం, అంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, ఈ కండిషన్ ప్రకారం f plus g of x is equal to f of x plus g of x ఎలాగైతే ఉందో, మనం దాన్ని కూడా f plus g of x plus h of x అని రాసుకున్నాను. మరలా దట్ ఈజ్ దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే f of x plus g of x రాసుకోవచ్చు. f of x plus g of x రాసుకొని ప్లస్ h of x రాసుకుందాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసారి f of x పక్కన పెట్టేసేసి f of x ప్లస్ వేసి ఇప్పుడు ఈ g ప్లస్ హెచ్ని విడిగా రాద్దాం. ఇక్కడ g ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్, మొత్తాన్ని ఎక్స్ బయటకు తీసేస్తే f ఆఫ్ g ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే దేర్ ఫోర్ f plus g plus h is equal to f plus g plus h. For all x comma, for all x belongs to capital R, for x ఎక్కడ ఉండాలి? x అనేది 0కి 1కి ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఉండాలి. కాబట్టి therefore capital V is associative. అంటే ఫంక్షన్స్ కి అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది సాటిస్ఫై చేశాం కాబట్టి V is associative అయ్యింది. ఓకేనా? సెకండ్ ప్రాపర్టీ. అండ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటిది? ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటే ఆ ఫంక్షన్కి ఎవరో ఒకళ్ళని యాడ్ చేస్తే తిరిగి అదే ఫంక్షన్ రావాలి. మనకి ఇంకొక ఫంక్షన్ అనేది తెలియదు కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్కి ఏం చేద్దామంటే let the function, ఆ ఫంక్షన్ని జీరో ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. జీరో దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ జీరో బార్ ఫంక్షన్ కాబట్టి జీరో బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న కదా, ఎఫ్ అనేది ఒక వెక్టార్ అంటే విలో ఉండాలి. అందువల్ల ఆ జీరో బార్ అనేది విలోనే ఒక వెక్టార్ కాబట్టి, అంటే వెక్టార్ విలో ఉండాలి కాబట్టి విలో ఉండేవన్నీ వెక్టార్స్ కాబట్టి ఫంక్షన్స్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి జీరో బార్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటే, అంటే జీరో ఫంక్షనే జీరో బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంటే దేర్ ఫోర్ జీరో ప్లస్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఎనీ సమ్ రియల్ నెంబర్ అనమాట బి. అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ ఎఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. జీరో బార్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న జీరో ప్లస్ సంథింగ్ బి అన్న ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్. బై డెఫినేషన్ 1 ప్రకారం ఇది రాసుకున్నాం. అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ జీరో ఆఫ్ ఎక్స్, జీరో ఇంటూ ఎక్స్ అంటే జీరో ఇంటూ ఎక్స్ అంటే జీరో, జీరో ప్లస్ సారీ ఇక్కడ ఎఫ్ తీసుకుందాం. జీరో ప్లస్ ఆఫ్ ఎక్స్
సో ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ద రియల్ నంబర్ as the real number 0 is the additive identity in capital R. అంటే ఫైనల్గా మనకి 0 బార్ ప్లస్ ఎఫ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లేదా ఎఫ్ ప్లస్ 0 బార్ ఏదైనా పర్వాలా ఫర్ ఆల్ ఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వి. సో దిస్ ఈజ్ ద additive identity. Next, fourth one, existence of inverse. Existence of inverse. ఇప్పుడు existence of inverse అంటే ఏంటి? Let f belongs to v అయితే minus f is also belongs to v. Let f belongs to v అయితే then v is a non-empty set కాబట్టి minus f is also belongs to capital V. అయితే now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Now f plus of minus f of x is equal to f. First property ప్రకారం f of x plus minus f into x minus f into x that is equal to f of x plus into minus f of x that is equal to 0 bar of x. Therefore the function minus f is the additive inverse of small f అనే ఫంక్షన్ అంటే therefore f plus of minus f is equal to 0 bar లేదా minus f plus f ఏదైనా పర్వాలేదు the identity function. And fifth property, commutative property. Commutative ప్రాపర్టీలో ఏం తీసుకోవాలి? ఇద్దరిని తీసుకుందాం. లెట్ రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే బిలాంగ్స్ టు వి అయితే నౌ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై డెఫినేషన్ 1 ప్రకారము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎందుకని రియల్ నంబర్స్ ఆర్ కామ్యుటేటివ్ అండర్ ఎడిషన్. Since real numbers are commutative under addition so real numbers are commutative under addition kabatti therefore f plus g is equal to g plus f. F plus g is equal to g plus f for all f comma g belongs to capital V. So ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి కాబట్టి therefore v అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అండర్ ఎడిషన్ v కామా ప్లస్ ఈజ్ అండ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. ఇక్కడ దాకా ఫస్ట్ కండిషన్. ఇప్పుడు రోమన్ నెంబర్ 2 అంటే స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ యూస్ చేసుకొని ద రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఒకటి ఉంది కదా ఆ 1 ప్రాపర్టీ కూడా మనం ప్రూవ్ చేసి స్కేలార్ ప్రాపర్టీ. సో 5 అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు 6th ప్రాపర్టీ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఏ రియల్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకుందాం అంటే ఒక స్కేలార్ తీసుకుందాం అండ్ ఎఫ్ కామా జీ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వి. ఎఫ్ కామా జీ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వి తీసుకుంటే నౌ స్కేలార్ ఇంటూ రెండు వెక్టార్లు ఏ ప్లస్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ జీ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. Then now therefore a into f plus g of x అందాం. ఏదైనా ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకొని దాంతో ఆపరేట్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్
ఎక్స్ ఇలా ఆపరేట్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. మరలా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఏఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏజీ ఇంటూ ఎక్స్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్స్ మొత్తం కామన్ తీస్తే ఏఎఫ్ ప్లస్ ఏజీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా రాసుకుందాం. అంటే దేర్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎఫ్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ జీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఎక్స్తో ఆపరేట్ చేశాను, ఇక్కడ ఎక్స్తో ఆపరేట్ చేశాను, లాస్ట్లో ఎక్స్లు తీసేసుకొని మామూలుగా రాసేసుకున్నాను. ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్, ఒక రియల్ నెంబర్. అండ్ సెవెంత్ ప్రాపర్టీ, బై యూజింగ్ దీస్ టూ ప్రాపర్టీస్ అంటే ప్లస్ డాట్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయే 7, 8, 9, 10 ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ ప్లస్ డాట్తో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. రెండు తీసుకోవాలన్నమాట. సెవెంత్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ ఏ కామా బి belongs to capital R and F belongs to capital V and F belongs to capital V, then ఈసారి రెండు స్కేలార్లు బ్రాకెట్లో పెడదాం. ఏ ప్లస్ బి అని పెట్టేసి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా రాద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా రాద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఏఎఫ్ అనేది ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టి స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఎక్స్ బిఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా రాద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ కామన్ తీసేస్తే ఏఎఫ్ ప్లస్ బిఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా రాద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ ఎక్స్లు తీసేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎఫ్ ప్లస్ బిఎఫ్ అంటే therefore ఏం తీసుకున్నాం మనము? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎఫ్ ప్లస్ బిఎఫ్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. అంటే 0,1కి ఇన్ బిట్వీన్స్లోనే ఉండాలి, ఇవన్నీ రియల్ నెంబర్స్. బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్. అండ్ ఎయిత్ ప్రాపర్టీ, ఇఫ్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ and F belongs to capital V, then the property ఏంటిది? A into BF, A into BF of X is equal to A into BF of X ఇలా రాద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A into B into F of X ఇలా రాసుకుందాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి అనే ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టేసేసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎందుకని? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక రియల్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కాబట్టి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దేర్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ బిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఇంటూ ఈఎఫ్. సో ఈ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఇంటూ బిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఇంటూ ఎఫ్. ఓకేనా? అండ్ నైన్త్ ప్రాపర్టీ, since 1 is an identity, since 1 is the identity, since 1 is the identity of the field capital R and F belongs to capital V. అంటే we have 1 into F of X is equal to 1 into F of X. 1 into F of X అంటే ఈ F of X. For all X belongs to capital R. For all X belongs to capital R. అంటే 1 into అంటే therefore 1 into F is equal to F. సో నైన్త్ ప్రాపర్టీ. అండ్ లాస్ట్ ప్రాపర్టీ 10th ప్రాపర్టీ. నేను 10th ప్రాపర్టీ చూడండి ఒకసారి.
ఇదేగా 10th ప్రాపర్టీ అంటే. ఇది ఆల్రెడీ నేను ఒక 7థ్‌లోనో, 8థ్‌లోనో రాయాలి. ఇచ్చిన కండిషన్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషనే కాబట్టి ఏఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాయాలా నేను. ఇక్కడ చూడండి 6 అయిపోయింది కదా! ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ప్లస్ జి డైరెక్ట్‌గా తీసేసుకున్నాను. అండ్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్‌లోదనమాట. స్టేట్మెంట్‌లోది ఏమి ఇచ్చాడు 10th ప్రాపర్టీ సిన్స్ ఏఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ సిన్స్ బై కండిషన్ 2 డైరెక్ట్‌గా ఇది రాసేసుకోండి. అంటే 10 ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయన్నమాట. అంటే ఏంటి? దేర్‌ఫోర్ వి సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ద పోస్టులేట్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఆల్ ద పోస్టులేట్స్ అంటే ప్రాపర్టీస్. ఆల్ ద ఆఫ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్ ఆఫ్ ఆర్ వెరిఫైడ్. అన్ని ప్రాపర్టీస్ వెరిఫై అయిపోయినాయి కాబట్టి దేర్‌ఫోర్ అంటే హెన్స్ అనండి. హెన్స్ వి ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్ కదా! వి ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్. Hence solved. So this is the way we have to solve any property by using only the definition of the vector space. That means that is the very, very, very important definition. That name is vector space. And the vector space definition అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఒక్క వెక్టార్ స్పేస్ డెఫినేషన్ వస్తే ఈ 10 ప్రాపర్టీస్ మనం ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి అనేది ఒకటి మనం నేర్చుకోగలిగితే మనం ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా, నేను చెప్పిన ఈ 2 ప్రాబ్లమ్సే కాదు, ఇకపోతే ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా ఈ సేమ్ స్టెప్స్ వన్ బై వన్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుందనమాట. ఓకేనా? సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్‌లో గానీ అండ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్‌లో గానీ అండ్ లాస్ట్ వీడియోస్‌లో గానీ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ థీరమ్, మీకు ఇంకా ఏ థీరమ్ కావాలన్నా లేకపోతే ఏ ప్రాబ్లమ్ కావాలన్నా ప్లీజ్ మెసేజ్ టు మై వాట్సాప్ నంబర్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ వీడియో ఫర్ యూ ఫర్ గుడ్ మార్క్స్ అంటే ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఆల్సో యువర్ గుడ్ మార్క్స్ కోసం, మీ మార్క్స్ కోసం గానీ, మీ ఎగ్జామినేషన్స్‌కి గానీ నేను మీకు హెల్ప్ చేయగలను. ఓకేనా? థాంక్ యూ సో మచ్. ఈ నంబర్‌కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి. I will prepare a new videos for you. Okay na? Thank you so much. Have a nice day.